Now, as Russia continues to intensify its offensive against Ukraine, the refugee crisis in Ukraine has been spiraling out of control. And watch how Ukrainians continue to cross the border into Poland. Ukrainians continued to cross the border into Poland on Wednesday as the Russian invasion of Ukraine continued. The invasion has wreaked devastation and destruction, taking a heavy toll on civilians. В Харькове очень страшная ситуация. Людей убивают утром, вечером, круглые сутки. Просто стреляют со всего. Людей почти нет в Харькове. Город перекрыт, и питание, воду, свет, все выключили. Живых там почти нет. Не дают передать медикаменты родственникам, не дают питания детям, ничего не дают. Не дают. Убивают людей просто. Nearly 1 month has passed since the biggest land invasion in Europe since World War II, and there have been no major breakthroughs on the battlefield or the negotiating table. Ужасно, просто ужасно. Вот мы бежим, район там, де ми живемо, осталась моя бабушка, залишилась мама, залишився чоловік. І сьогодні район наш бомбили, Шевченківський. Тікаємо. In Kyiv's suburbs, artillery thundered as Ukrainian forces fought tooth and nail to hold back the Russian invasion. Бомбоубіжище з дітьми бігти, коли бомби, самоліти, ракети. І трудно залишати рідних. Дуже трудно. Russian bombs destroyed a critical bridge that had connected Ukraine's encircled city of Chernihiv to the capital and allowed aid to get inside. Терпіли ще на протязі 3-4 тижнів. Ми вірили, що воно якось нас чи обійде, чи воно припиниться. Але як вже пішла потужна техніка, як у нас почали кидати ці 500-кілограмові бомби на нас, на наші житлові будинки. Біля нас 2 школи взорвали, там були діти, маленькі діти. Це дуже, я не розумію, за що і про що на нас таке знайшло, на людей все таке прокляття ситуації. People fleeing the northern Ukrainian city of Chernihiv told of the horror and despair of the situation there, with constant bombings and attacks, including on kindergartens, cultural institutions and homes. Мені прийшлося тікати, бо у нас вже все зруйновано. Немає ні газу, ні світла, ні води. Уже діти, вся молодь гине. У мене залишився син у Чернігові, дочку я забрала з собою. Болить душа, за все болить душа, повернутися вже нікуди, жилого масиву немає, все знищено, все геть знищено. A 77-year-old refugee from Chernihiv had a similar story, recalling how Russians bombed civilians queuing for bread. Нема, нічого немає. Хліб підвозять там раз в 3 дні. Я пішов займати очередь за хлібом. Я в очередь постояв, потім кажу, я піду чаю поп'ю. Тільки відійшов за угол і бомба упала. Не знаю, видать, гелікоптер, мабуть, зброю, бо не було ні свисту, нічого. І зразу упало, значить, 16 чоловік намертво. І 47 чоловік забрали там без рук, без ніг. Страшне, там сотні людей стояло. Local authorities have warned of a humanitarian disaster in the city with no water or electricity. Agency report, Republic TV. And here's some more news in brief. The UN Security Council overwhelmingly defeated a Russian resolution that acknowledged Ukraine's growing humanitarian needs, but did not mention the Russian invasion that caused the escalating crisis, which has left millions of Ukrainians in desperate need for food, water and shelter. Draft resolution presented by the Russian mission to the Security Council didn't respond to these emergencies. In particular, Russia must commit to an immediate cessation of hostilities, as it is the only way to protect the population.
India has abstained from voting on a Russian-drafted resolution in the UN Security Council over the country's humanitarian situation. The resolution has been widely criticized for not referring to Russia's invasion of Ukraine. India and the UAE have joined the West in abstaining from the resolution that failed at the UNSC's meeting, with only Russia and China voting in favor and the remaining 13 members abstaining. Ahead of the NATO's emergency summit, Ukrainian President Volodymyr Zelensky has said that he expects serious steps from NATO, the European Union and G7 after their summits in Brussels that is scheduled for today. The US President Joe Biden has also arrived in Brussels for crunch summits with European nations, the G7 and NATO allies. The US President Joe Biden will unveil new sanctions against Russian politicians and oligarchs. The US National Security Advisor Jake Sullivan has said that during G7 meeting, Biden and fellow leaders were expected to agree on an initiative to coordinate on sanctions enforcement aimed at disallowing Russian efforts to evade existing sanctions.